Sabes, amigos, acirine, poco MSS. No, en serio. Arima esa silla. A Miss Noventa y Nueve, AOS, ya no grito tanto como sole hacerlo. Aunque mi paciencia para la estupidez. Sigue siendo tan corta como siempre. Estoy aquí sentado en mi casa de California, mirando por la ventana. Y no puedo evitar pensar en esa vieja frase que siempre le digo a Warren. No es necesario ser brillante. Solo un poco men sabio que las dem. En promedio durante mucho tiempo. Pero de James decirte algo. Mirando el panorama económico de hoy. Mirando hacia lo que se nos bien en los próximos 2 o 3 años. Digamos hacia 2025 o 2026. Ser no estoy pido a ser literariamente difícil que hayas. Enfrentado llamas sabes lo que veo cuando miro los informes financieros que me traen. No veo prosperidad. Veo una fragilidad aterradora disfrazada de optimismo. Mi recuerda, y Dios sabe que odio, hacer esta comparación porque asusta a la gente. Paro mi recuerda a la ATM sfera densa y eléctrica que sentemos a finales de los sitios 20. O incluso menos precisamente, a esa locura inflacionaria de los años 70 que vive en carne propia. Diten cantart. La gente ha olvidado lo que es el dólar. Real. Han olvidado que el mercado no es una máquina de imprimir dinero que solo va hacia arriba. He estado observando los datos. No los titulares tontos de la televisión, sino los entemeros reals, los que te dicen la verdad cruda. Te has detenido a pensar en lo que significa realmente que el 61 de la población de este país, la nación en moins rica de la historia de la civilización, esté viviendo de cheque a cheque. Piénsalo un segundo. 6 de cada 10 personas que ves en el supermercado, en tu oficina, están una factura mundica o una reparación de coste de la ruina total. Eso no es una economía encendida. Eso es un castillo de naipes, empapado en gasolina, esperando una chispa. Y esa chispa, si mis viejos ojos no me engañan, y estoy volando en el air. La gente me pregunta, Charlie, ¿qué va a pasar en 2026? ¿Por qué estés tan preocupado por el sector inmobiliario y la duda? Y yo les digo, citate y haslas matam. Ticas. Siempre vuelve a la aritmética básica. Tenemos una duda darjetas de dito que ha superado el 1.13 billones de dólares. Sabes lo que eso es esclavitud moderna. Es gente comprando cosas que no necesitan, con dinero que no tienen, para impresionar, a gente que no les importa, y pagando tasas de interés del 20 o 25 por el privilegio. Es veneno para ratas. Financieramente hablando, es ingir, género y esperar que te cure el dolor de cabeza. Y cuando veo que las tasas de morosidad, esas tarjetas, y en los préstamos de automóviles, están subiendo verticalmente, como un cohete, de SpaceX pero en la dirección equivocada. Si que el consumidor, el motor de todo este sistema, esté a punto de griparse. Recuerdo cuando era joven, en la Gran Depresión, mi abuelo me daba dinero para hacer pequeños trabajos y yo vefacimo cada centavo contaba. La gente tiene miedo. Habo un respeto por el riesgo.
Hoy, ese respeto, ha desapercido, reemplazado por una arrogancia alimentada por el dinero barato que la reserva federal hacha cambiando durante demasiado tiempo. Pero la fiesta se acabó, amigos, la música se detuvo hace rato, pero todos siguen bailando barracos, sin darse cuenta de que no hay silas. Si proyectamos esto hacia 2026 lo que veo, es una convergencia de tormentas. Un efecto la palusa negativo. Como me gusta llamarlo. Teens una inflación Q, aunque te digan que esté bajando. Ya ha hecho el dateo. Los precios en el supermercado no van a volver a bajar. ESE 2030 Q subieron los uvos. La leche la energa, eso se queda. Es un impuesto oculto que hay empobrecido a la clase media de una manera brutal. La clase media, tal como la conocemos, esa idea romantica de una casa. Dos coches y vacaciones anuales. Se tiguiendo, se convertiendo en de clase de trabajadores, pobres con teléfonos, inteligentes, caros, YAQYES, donde, entre mi, preocupación en por, el 2026. Imagina este escenario. Tienes esa población agotada, sin ahorros, cargada de duda mala, y de repente, el mercado inmobiliario. Que ha estado inflado por ellos de tasas de interés artificialmente bajas. Comienza a corregirse de verdad. No hablo de una pequeña bajada. Hablo de una revaluación sistémica, especialmente en el sector comercial. Has visto las oficinas en el centro de Los Angeles o San Francisco. Están vacías son pueblos fantasmas verticales. Los dueños de esos edificios tienen préstamos que vencerán 2025 y 2026. Y tendrán que refinanciar a tasas que son el doble o el triple de lo que pagaban. No podrán hacerlo. Simplemente entregaron las llaves a los bancos y es donde el efecto dominó comienza. Los bancos regionales esos que sostienen a las pequeñas empresas se encontraron con balances llenos de activos que valen la mitad de lo que dicen los libros. Y cuando los bancos tienen miedo, sabes que hacen en el grifo, dejan de prestar. Y cuando el cuantitito se detiene, la economía no camina. Seti desploma. Yo recuerdo el colapso del 73 y 74. Warren y yo estábamos en las trincheras. Mi cartera de inversiones bajamos del 50. ¿Te imaginas ver la mitad de tu patrimonio desaparecer? En papel unos meses. La mayor de la gente vomita. Venden el fondo porque no pueden soportar el dollar cycle. Yo no vendite. Comprai mais pero porque entendí el valor intrínseco, pero lo que me preocupa de una possible crisis. En 2026 ESQE la estructura social de bill ahora QE en los 70. Inequal entonces, la gente tiene comunidades, familias menos fuertes, ahora, tenemos aislamiento, y algoritmos, y tenemos una nueva variable salvaje, la inteligencia artificial y la gig economy, o economía, de los pequeños encargos. Escucha, la tecnología es maravillosa, me encanta la ciencia, pero económicamente, estoy desplazando la seguridad laboral a una velocidad que no hemos visto desde la revolución. Si ligamos a 2026 y las empresas empiezan
a recorder personal para reemplazarlo con software para mantener sus marganis de beneficio en medio de una recesa en. Vamos a ver una tasa de desempleo estructural que los enmeros oficiales no podrán ocultar. E61 QE vive altitude QTUI pasa si pierden su gig o su empleo precario. Pasa el casas de James contart una historia sobre si sedimo funciona, mente humana, en estos momentos. En los años 90, todo el mundo quería acciones de Internet. Aaron Bashra, la mayor, no ganaba ni un centavo, pero subían. Yo me mantuve alejado, mi lamaron viejo, obsoleto, dijeron que Charlie Munger ya no lo ententiza. Y luego llegué el 2000 y todo eso se evaporó. Ahora veo lo mismo conciertos, series del mercado, actual veo valoraciones que asumen, que nada saldrá mal nunca. Y la historia financiera es básicamente una larga lista de cosas que salieron mal cuando todos pensaban que era imposible. Si miras hacia 2026 tienes que invertir. Como siempre digo, invierte. Siempre invierte. Tienes que mirar donde destila el riesgo de muerte y no araltai. DDISTL riesgo de muerte en 2026. EDI en la duda variable. ETTI en loss. Activos que dependen de que otra persona te los compre empeñes caros la tior, del tanto mayor. En las monedas fiduciarias que se deval, en por la impresión descontrolada de los gobiernos que intentan tapar sus agujeros fiscales. Sabes, la gente me pregunta por qué soy tan pesimista. No soy pesimista. Soy racional. La racionalidad es una cualidad moral, no solo intelectual. Es la obligación moral de ver el mundo tal como es, no como quieres que sea, y el mundo tal como es. De cara a 2026, nos muestra que el sistema de pensiones está progresando. Que la promesa de que el gobierno te salvar es, en el mayor de los casos, dudosa. Si elegamos a ese escenario de esta inflación alta con economía estancada, lo peor de ambos mundos, verás que el efectivo es basura, pero los activos equivocados son a fondo. Recuerdo una vez que en joven me pregunté de las reuniones de Daily Journal, Señor Munger, si simo mi hago rico, rápidamente. Lemir, y le dije, hijo, el deseo de enriquecerse rápido es bastante peligroso, y hoy diría, el deseo de enriquecerse rápido en este entorno actual es suicida. Lo que tienes que entender sobre la naturaleza humana, y esto lo aprende estudiando psicología, mucho MITS que economía, es que el mito y la codicia son los dos motores fuertes, pero la envidia es el que realmente mata alguien se está haciendo rico, con criptomonedas y yo no. Piensas y te lanzas, y pierdes. En un escenario de colapso para 2026, la envidia desaparecer, orpido, reemplazada por, el cínico, puro y justo en ese momento, de pidico mismo, es donde, se el dinero. Pero solo si has sobrevivido, la regla, en mero, uno de la inversión es no perder, dinero, la regla en mero, das es no olvidar, la regla en mero, uno,
Y para no perder dinero de aqui a 2026. Teens cor salerte del juego de la duda. Ahora mismo. Si teens un saldo en tu tarjeta de crédito. Deja de escucharme. Vyp fi galo. Es una emergencia. No puedes invertir con sentido. Si teens un ancla del 20 dinner. Al cuello. Es matematica simple. El interscompuesto es la octava maravilla del mundo. Dijo Einstein. O eso dicen que dijo. Funciona a tu favor, cien verdes. Pero funciona como. Un verdugo. CDBs. Ahora, de team hublart, un poco sobre los bienes residenciales. Pork city QES donde la mayor, o mayor, de la gente tiene su riqueza. Escucho a la gente decir, los precios de las casas, nunca bajan Charlie Toneras. He visto precios de casas caser, un 40 en California. Lo vi en los 90. Lo vi en 2008. Y si las tasas de interés manual, tas y creo que tendrán, que haslo por más, tiempo del que la gente cree para combatir. Esta inflación pegajosa. La asequibilidad de la vivienda ha desaparecido, nadie puede comprar tu casa al precio que te dice crees que vale pork. El banco no les prestar el dinero, o por la mensualidad, sería imposible. As aquí el mercado se congela, y luego, cuando el desempleo sube, como previo que podrá pasar hacia 2026 debido a esta corrección forzada, empiezan las ventas forzadas. YIS, donde el precio marginal dicta el valor de todo el vecindario. Si tu vecino tiene que vender su casa por un 30 menos, por perdi su empleo y el banco lo está ejecutando, adivina que tu casa ahora vale un 30 menos. Es así brutal, pero no todo es oscuridad. Sabes, en medio de cada crisis que he vivido, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la pandemia, siempre ha habido un grupo de personas, una minoría selecta, que es el mayor parada. No por fueron magos, sino por tener lo que yo llamo paciencia agresiva, pasaban ellos sin hacer nada, acumulando efectivo, leyendo, aprendiendo, entendiendo los negocios. Y cuando el mundo se incendiaba, cuando en 2026 los titulares digan el fin del capitalismo o el colapso del dólar, ellos saldrán de sus cuevas con sus cheques listos. Yo hice eso con las acciones de los periódicos en los años 70. Hice eso con Wells Fargo en 1990 cuando todos decan que los bancos estaban muertos. Hice eso con Alibaba, aunque esa fue más complicada. Admito que subestimé el riesgo político, pero el principio era el mismo. Comprar grandes negocios a precios de liquidación. El problema es que la mayor de ustedes no tienen la capacidad de cuidarse quietos. Tienen lo que llamamos sesgo de axi, tienen que hacer algo todo el tiempo. La inflación es del 6 tengo que comprar oro, tengo que comprar Bitcoin. Tengo que hacer trading diario. No tienes que hacerlo. A veces, lo menos inteligente es sentarse sobre tu trasero. Literalmente, sentarse y esperar a que la estupidez agina crea oportunidades para ti, pero para hacer eso necesitas tener tus propias finanzas blindadas. Necesitas ser antifragile. Si vives de cheque, a cheque como EC61 de los estadounidenses, no tienes opcionalidad.
ir es una visitima del sistema. Tuesday primer trabajo, antes de pensar en hacerte rico, en el mercado de valores, es salar de SC61. Reduce tus gastos. Vive por debajo de tus posibilidades. Suena como el consejo de Hanabuelo aburrido, Wilo es, pero es la cínica verdad que importa si no pudes ahorrar dinero, la semilla de la grandeza. No esti hace de simple, de profundizar en algo que vio venir, y que me inquieta profundamente. La calidad del dinero mismo. Los gobiernos modernos, y no solo estados, Europa también, han adoptado esta teoría monetaria moderna que básicamente dice que el déficit no importa, bueno. Yo soy de la vieja escuela. Creo que si imprimes demasiado dinero, eventualmente destroys la civilización. En lo vimos en la República de Weimar, lo vimos en Roma, cuando la moda se envilece. La sociedad se corrompe. Hacia 2026. Creo que veremos una crisis de confianza en las medidas fiduciarias. No digo que el destilar vaya a desaparecer mañana, sigue siendo la camisa sucia más limpia del cesto, pero su poder de compra vaya seguir erosionando. Y es inevitable. Así cualquísimo te protege. No guardando focos de billetes bajo el colchón ciertamente. Necesitas activos productivos. Necesitas ser dueño de partes, de negocios que pueden subir sus precios cuando el decir baje. Si tienes acciones de una empresa que es, digamos salsa de tomate, y el precio del tomate sube por la inflación. La empresa sube el precio de la salsa. Sus ganancias suben non titanos nominales. Este es protegido pero si tienes un bono que te paga. Un 3 figo y la inflación. Really es del 8 o 10. Te estén robando. Te estén desangrando lentamente. Y ni siquiera te des cuenta. Esta es la trampa. En la que ser la mayor. A de la clase media en los próximos a CEOs hasta 2026. Se cuidarán aferrados a los seguro cuentas de ahorro, bonos del gobierno, efectivo mientras la inflación real deberá su poder adquisitivo. Y cuando finalmente se den cuenta, entrarán en nico y compran activos de riesgo en el peor momento possible. Justo antes del colapso, un ciclo tan predecible como la salida del sol. Lo he visto docenas de veces, y cada vez me sorprende lo poco que aprendemos. Mark Twain decida que la historia no se repite, pero rima. Bueno, el poema que se esté escribiendo para 2026 rima, mucho con dolor perdido y arrepentimiento para el inversor. No preparado, pero tts dcqy, escuchando, a este viejo cascarabias, así que asumo que quieres ser diferente. Asumo que quieres estar en el otro lado de la transferencia de riqueza, porque eso es lo que son las crisis. Transferencias masivas de riqueza de los impacientes, a los pacientes, de los apalancados, a los solventes, de los emocionales, a los racionales, y de diserte. La transferencia que viene, 2025 y 2026 podría ser le muns, grande que hayamos, visto en nuestras vidas. Astistes listo, para saber si se numo posicionarte. Estis listo para dejar de actuar como un jugador de casino y empezar a actuar como el dueño del casino,
porque una gran diferencia. El jugador, a veces gana, pero el casino siempre gana al final. Ahora, de ti Jane profundizar en esto de ser el duccio del casino y no el jugador. Por creo que la mayor de la gente no entiende realmente lo que significa invertir con ventaja. Mira, cuando yo miro hacia 2026, no estoy tratando de adivinar cuestionero saldar en la ruleta. El próximo martes. Eso es para idiotas. Estoy mirando la estructura del juego mismo. Y el juego económico actual tiene algunas grietas estructurales muy fees. Te has fijado en lo que esté pasando con la energía. No hablo de los precios de la gasolina que ves en el surtidor hoy. Hablo de la física subyacente de nuestra economía. Hemos pasado décadas subinvirtiendo en fuentes de energía fiables y baratas, persiguiendo sueños verdes que, aunque nobles, no estén listos para soportar la carga base de una civilización industrial modern. Si ligamos a 2026 y la demanda de energía sigue subiendo porque la gente en India y China quiere vivir como nosotros, y tienen todo el derecho a quererlo y la verdad no existe si se ama. Bueno, vas a ver un choc de oferta que la crisis del petróleo de luz 70 parezca un picnic de domingo. Y esto me lleva a una de las clases de activos que creo que la gente, ignorando peligrosamente las commodities biborsicas y la energía. Ahora, espera, no te estoy diciendo que veas y compres barrels de petróleo y los guards en tu garage. Te estoy diciendo que mires a las empresas que poseen los derechos sobre estos recursos esenciales. En un mundo donde dinero se imprime de la nada, los activos reales, las cosas que puedes tocar, que necesitas para calentar tu casa, para construir puentes, para cultivar comida. Y esas cosas mantienen su valor. Warren y yo hemos estado comprando acciones de petróleo últimamente. No porque nos encante el petróleo, parece sino porque amamos el flujo de caja. Estas empresas están siendo disciplinadas. No están perforando como locos. Están devolviendo dinero a los accionistas. Y un entorno inflacionario hacia 2026 tener un activo que el mundo necesita desesperadamente. Y que es difícil de replicar. Y es una posición muy moda. Pero de James advertirte sobre algo que vio que se esté convirtiendo en una burbuja peligrosa, las inversión pasiva ciega, todo el mundo y su abuela. Ahora tienen un fondo indexado S&P 500, y durante los últimos 10 años, eso ha funcionado de maravilla. Ha sido el viaje gratis definitivo, pero recuerdas lo que dije sobre la reversa de la media, y es la ley de gravedad de las finanzas. Nada su para siempre, desconectado de la realidad. CLS and P500 EST concentrado en unas pocas empresas tecnológicas gigantescas, y esas empresas sufren una corrección de valoración. Porque las tasas de invertir se mantienen altas. Bueno, tu inversión segura en el CD poder darte rendimientos negativos reales durante una década ha pasado antes. Entre 1966 y 1982, el mercado de valores no fue en ninguna parte en terminales nominales y en términos reales. Perdiste mucho dinero.
Si entramos on UN Perodo, similar Hacia 2026, a la estrategia de compra y olvidar. IAA ser una estrategia de compra y lora. Entonces, codihaces, teens co volvertivo. Teens qui volvertiu en stock picker, otra vez, o encontrar, e alguien qui lo si de verdad, y equi es donde entra mi concepto favorito, el foso o ventaja competitiva duradera. Si el mundo, CVA al infierno en 2026, si hay disturbios, on las calls, por la comida, es cara, si los bancos estén falando, quantios seguirán en pie. Piense en Costco, adoro Costco, es una de las mayores organizaciones capitalistas que jamás haya existido, por tienen una cultura de servir al cliente fanticamente. Venden productos de calidad a precios que nadie puede igualar. En una recesión, de justiar a Costco. No, vas a Costco por necesitas, ahorrar cada centavo en papel, higiénico y comida. Costco tiene un foso mental en tu cabeza. Confesan ellos. Ese tipo de confianza es oro puro en tiempos de cas. Si el mercado colapsa y las acciones de Costco bajan, un 40 simplemente, por todo el mercado baja. Yo estaría comprando con ambas manos, esos son los momentos, que esperas, de James Cantart sobre otra serie, que me preocupa y que veo como una trampa gigante, para los incautos de EQA 2026. El capital privado y el servicio privado ha habido una explosión de dinero fluyendo hacia estos fondos que prometen rendimientos estables y sin volatilidad. Pero sabes que esa falta de volatilidad es falsa. Es simplemente que no marcan el precio de sus activos. Todos los días como lo es el mercado de valores. Es volatilidad elevada. Tienen empresas altamente apalancadas, compradas a precios altos, y ahora enfrentan costos de deuda mucho mayores. Cuando esos préstamos vencen en 2025 y 2026, vemos a vercaduras flotando a la superficie. Vea haber oportunidades maravillosas para comprar negocios decentes que estén atrapados en malas estructuras de capital. Pero para el inversor promedio que puso su dinero en fondo desarrollado privado, buscando seguridad, va ser un despertar muy rudo. Yo recuerdo una vez, hace muchos años, un amigo moido comprado un negocio de construcción, era un buen negocio en tiempos buenos, pero tenía mucha duda. Cuando llegue la recesión, la duda se come las ganancias, luego se come el capital de trabajo, y finalmente se come su casa. La duda es implacable. No duerme, no se enferma, no toma vacaciones, y en entorno de tasas altas como el que previo que persistirá volver, y en picos hacia 2026, la duda corporativa es una bomba de tiempo. Por eso en Berkshire siempre hemos mantenido montes de efectivo. La gente no es crítica. Dicen, Charlie, el efectivo es un lastre. La inflación lo come. Y tienen razón hasta cierto punto. Pero el efectivo es también oxígeno. Cuando el mercado se asfixia. Cuando el crédito se congela, el que tiene efectivo es el rey. El efectivo te da la opción de decir, no a los malos tratos y sino los tratos de una vida. Si llegamos a 2026 y hay una crisis de liquidez,
nuestro efectivo valor, cinco veces mids anti tormenos. De poder de compra de activos que lo que vale hoy. Esa es la matemática. Optional QA mayor, a no hace. Ahora DT James, tocar un tema delicado, la geopolítica. No me gusta. Predecir guerras ni conflictos. Es un juego sucio, pero tienes que ser ciego para no ver que el mundo se está fracturando. La era de la globalización es fácil, donde podemos fabricar todo en China barato, y venderlo a cuarti, caro sin fricciones. Se está terminando, hacia 2026, vio cadenas de suministro MITS cortas, MITS redundantes y MITS caras. Eso significa inflación estructural, significa que los margins de beneficio de muchas empresas multinacionales van a sufrir. Si tu tesis de inversión se basa en que los margins de Apple o Nike van a seguir expandiéndose para siempre gracias a la mano de obra barata global potencial de nuevo. Tienes que buscar empresas que pueden subir precios sin perder clientes. El poder de fijación de precios es la calidad más importante de un negocio en tiempos inflacionarios. Si tienes que rezar antes de saber tus precios tienes un mal negocio. Si puedes saberlos y la gente refunfu, pero sigue pagando, tienes un gran negocio. Sabes cormais veo hacia 2026 veo una crisis en el sector de la salud y las pensiones. Tenemos una población que envejece rápidamente. Yo soy el ejemplo vivo de eso, casi 100 años. Pro mantener a gente como yo cuesta mucho dinero y no tenemos suficientes jardines trabajando pagar por ello. Esto va crear una presión fiscal enorme. Impuestos mis altos son inevitables. Si estés planificando tu jubilación, asumiendo las tasas impositivas actuales, actuales y de el cielo. Los impuestos a las ganancias de capital, los impuestos a la riqueza, todo eso está sobre la mesa cuando los gobiernos se desesperan por ingresos en 2026. As que sibo te proteges, cuentas con ventajas fiscales, claro pero también invirtiendo en eficiencia. La tecnología, que realmente ahorra costos en el sistema de salud, que automatiza el cuidado, que hace manos con menos, se sarcen inversiones ganadoras. No las modas biotecnológicas especulativas, sino las soluciones industriales reales para el problema demográfico. Me gustar su cantar una piquia, un antídoto sobre la paciencia. La gente piensa que la paciencia es pasiva, no lo es activa, es una vigilancia constante. Recuerdo cuando compramos las acciones de Coca-Cola, habíamos estado observando la compañía durante décadas la vivimos, la conocemos, pero el precio nunca era el correcto. Hasta que en 1987, el mercado tuvo un ataque de pánico y, de repente, estaba una de las mayores marcas del mundo a un precio razonable. Y actuamos. Grande, no compramos un poquito. Compramos todo lo que podemos. Esa es la locación para 2026 ahora mismo. Deberás estar haciendo tu lista de compras. Deberás estar estudiando empresas. Leyendo sus informes anuales de lilos, nadie lo hace. Y por eso nadie sabe nada. Y decidiendo. Si esta empresa que 50. Le compro, y luego,
T cientas y esperas, pudi q esperas, ana io, das ius, pudi q tiaburas, pero el aburrimiento, es tu amigo, le emociti in amiga. Si estés emocionado, invirtiendo, probablemente estés perdiendo, dinero, y otra cosa sobre el futuro cercano. La educación veo, una burbuja, enorme en la educación superior. La gente sin duda, 100.000, 200.00, de tueners para obtener títulos que no tienen valor económico en el mercado. Real eso va estelar. Ya estelar. Hacia 2026. Creo que veremos un renacimiento de los oficios, de las habilidades prácticas, un buen fontanero, un buen electricista, un experto en robótica práctica. Esa gente va a ganar menos que muchos abogados, mediocres, teens, hijos o nietos, dials eso dials que aprenden a hacer cosas reales, no solo a manipular símbolos, una pantalla. La economía real la de los tomos. Va a tener su venganza sobre la economía de los bits. Porque al final del DTTA, no puedes comer bits, y no puedes vivir en el metaverso si tu enadoro, realiste de roto. Quiero volver al tema de los bancos por un minuto, porque es radico para entender lo que podría pasar en 2026. El sistema bancario es confianza apalancada. Eso es todo. Cuando esa confianza se rompe, como vimos con Silicon Valley Bank, se rompe rápido hoy, con la banca digital, una cuenta bancaria no toma días, toma segundos. Unos pocos clics, y miles de millones desaparecen. Esto es que el sistema se intrinsecamente MBS fragile. Hacia 2026, creo que veremos una consolidación masiva. Los grandes se harán más grandes JP Morgan, Bank of America porque son demasiado grandes para quebrar, y el gobierno los respalda explícitamente. Los pequeños y medianos. Buena suerte. Si tienes tu dinero, o tus inversiones bancarias, en instituciones regionales de biles estés jugando a la ruleta rusa, move tu dinero a la calidad. Siempre la calidad. Es mejor dormir tranquilo ganando un for que dormir preocupado, esperando ganar un 6. YDT James, decirte algo sobre el riesgo de cola. Esos eventos que tienen una probabilidad del 1% que se ocurren te destruyen. La gente los ignora porque nunca pasan hasta que pasan. Una pandemia global era un riesgo de cola. Una guerra en Europa era un riesgo de cola. Un colapso de la red. El sector un cyberataque masivo al sistema financiero es un riesgo de cola para 2026. Si te preparas para eso. No puedes preparar para todo, pero puedes tener redundancia. No tengas todo tu patrimonio en solo país, una sola moneda, en una sola clase de activos. Diversificación no es solo tener muchas acciones, es tener diferentes tipos de riesgos. Yo tengo inversiones en China, a pesar de los problemas, porque es un riesgo diferente. Al de Estados Unidos, tengo tierras de cultivo, tengo acciones, tengo efectivo, si una pata de la mesa se rompe, la mesa no se sigue. La mayor de la gente tiene una mesa de una sola pata, su empleo y el valor de su casa. Si eso falla en 2026, si se al suelo. Recuerdo una charla que dieron a la Universidad de Michigan.
Un estudiante me pregunta el era el rasgo menos important para el sitio, la DG sign fiable. CRs fiable. La gente confiar, EIT darin capital, T darin oportunidades. Lo mismo aplica a tus inversiones. Busca empresas fiables. Busca gerentes que digan la verdad. Especialmente cuando las noticias son malas. Si un CEO siempre te dice, que todo es maravilloso. Hoy quiero escuchar los problemas. Quiero saber qué sale mal. En los informes anuales hacia 2026, busca a los líderes que admiten. Este ao fue difícil. Companos este error. La inflación nos golpea doy. Esas son las que sobreviven los vendedores. Dejemos ser sembrados por la mayoría. As IQC, mientras nos acercamos al final de esta parte de mi divagación, quiero que te cuides con esto. El periodo de 2020-2023 a 2026 VASRUN filtro. Va filtrar a los inversores serios de los turistas. Va filtrar a las empresas robustas de las ambas. Va filtrar a las naciones responsables de las imprudentes. Va ser doloroso para muchos, si pero para el inversor, racional, disciplinado, que entiende la historia y la naturaleza humana, certi el periodo de mayor oportunidad ante taicadas. No tengas miedo. Ten preparación, el miedo paraliza, la preparación empodera. Y en la próxima parte, quiero hablar muy fijamente sobre si sesimo construir esa fortaleza mental y financiera, paso a paso, para no solo sobrevivir a lo que viene, sino para prosperar en ello. Porque, CREM, esa puede hacer, yo lo heco, Warren lo ha heco, YTT también pudes, hacerlo si dejes de hacer, estupideces. Muy bien, ya hemos hablado de los números que se ven en el horizonte para 2026 y de por culay casino este trucado en contra del jugador promedio. Ahora, vamos a lo que realmente importa. Si simo construis TT como individuo, un arca para navegar este diluvio. Porque, DT James diserte algo, nadie va a venir a salvarte. Ni la Reserva Federal, ni el gobierno, ni tu Jeff, eres tu contra el mundo, y si no tienes tus herramientas mentales afaladas, el mundo te va a comer vivo. Sabes cuál es la herramienta más subestimada en el arsenal de un inversor. No es una hoja de cálculo de Excel. No es un terminal de Bloomberg. Es la capacidad de ser no. Warren y yo tenemos una caja en nuestro escritorio con la etiqueta demasiado difícil. El 99 de las oportunidades que vemos van a esa caja. Criptomonedas demasiado difícil y estas de pido. Derivados complejos, demasiado difícil, empresas biotecnológicas que prometen la inmortalidad pero no tienen ingresos, demasiado difícil. Hacia 2026, tu caja de demasiado difícil deberá estar desbordandos. La gente pierde dinero porque intenta saltar valas de 2 metros. Yo busco valas de 30 cent. Tu metros que pasar por encima sin esfuerzo, y un mercado volátil y peligroso, la simplicidad es tu mayor defensa. Busca negocios que puedas explicar a un nudio de 10 asignamos. Vendemos seguros de auto. Vendemos hamburguesas. Transportamos mercancías en tren. Si necesitas un doctorado en matemáticas para entender, si simo
Una empresa hace dinero, es probable, QEN 2026 descubres QN, realidad no acción dinero, solo lo mof, anda un lado, a otro. Y esto me lleva a la importancia de los modelos mentales. Yo siempre hablo de tener una red de modelos mentales en tu cabeza. No puedes confiar solo en una disciplina. Si solo tienes un martillo, todos los problemas te parecen clavos. Para sobrevivir a lo que necesitas entender, un poco de psicólogo, un poco de historia, un poco de matemáticas, un poco de biología. Por ejemplo, piensa en la biología. La idea de la adaptación las especies que sobreviven no son las más fuertes, sino las que mejor se adaptan al cambio. Las empresas son iguales. Hacia 2026, el entorno va a cambiar radicalmente. Tasas más altas, mano de obra, empleo cara, cadenas de suministro rotas. Que empresas tienen el adn para adaptarse. Busca aquellas con balances fuertes y culturas descentralizadas. En Berkshire tenemos un cuartel general de apenas 25 personas. Digamos que nuestros gerentes gestionan. Eso nos permite movernos rápido. Las burocracias mueren en las crisis. Los organismos sobreviven de cantar sobre el poder del interés. Pero no en el dinero, sino en el conocimiento. Yo soy un libro con patas. Mis hijos se en de mi por siempre. Tengo la nariz metida. Un libro. Pero esa curiosidad constante es lo que me ha mantenido vivo en este juego. Si te vas a la cama cada noche, un poco menos sabio de lo que te levantes. Con el tiempo, tendrás una ventaja enorme. La mayor si te la gente no es eso. La mayor de la gente, los titulares, y se cree informada, tú de necesitas leer la historia. Li sobre la rapidiblimar. Para entender la mar. Li sobre la crisis de 1929, para entender el apalancamiento. Li sobre el y queda de Roma. Hacia 2026, el conocimiento. Histérico será tu brajula. Cuando todos griten esta vez, es diferente. Tú sabes que no es diferente. Solo son los mismos viejos errores humanos con nueva tecnología. Ahora, hablamos de algo que nadie, cualquier la gratificación diferida, es la clave de todo. Hay un experimento, famoso con niños, y malvaviscos. Les dan uno y les dicen, si esperas 15 minutos, sin comértelo, te dar dos, los niños que pueden esperar son los que tienen cito en la vida. Los que si lo comen de inmediato son los que terminan, endudados y frustrados. La sociedad moderna es una máquina gigante diseñada para distraer tu capacidad de ferir. La gratificación. Compra ahora. Paga después. Mira este video de 10 segundos. Pide comida y tenla en 5 minutos. Todo es instantáneo. Y eso está destruyendo tu cerebro financiero. Para ganar en 2026. Tienes que ser el adulto en la habitación. Tienes que estar dispuesto a sufrir un poco hoy para tener seguridad mañana. Significa no comprar ese coche nuevo anco vecino. Lo tenga significa cocinar en casa en lugar de pedir delivery. Significa ahorrar ese 10 de tus ingresos religiosamente. Es aburrido. Lo sin pero la riqueza. Real se construye de manera aburrida
quiero tocar, el tema de la independencia de pensamiento. Es muy difícil pensar por ti mismo cuando estés rodeado de ruido. En 2026, el ruido ser ensordecido. Las redes sociales, las noticias 24 horas. Los expertos gritando predicciones apocalípticas. Tienes que aprender a apagarlo. Tienes que tener lo que yo llamo un temperamento adecuado. No puedes dejar que las opiniones de otros dicten tus ecos. Si has hecho tu teoría, si has analizado los números, y sabes que una empresa vale 102 y el mercado te lee ofrece 50% pifanico. Compras, no importa si Jim Cramer, en la televisión, grita vende ti compras. Esa soledad, esa capacidad de estar solo con tu convicción, es rara, y es extremadamente rentable. Recuerdo cuando compramos acciones del Washington Post en los 70, el mercado odiaba los periódicos. Nosotros vimos un monopolio local con un foso increíble. Compramos por centavos. Se convertí una fortuna. La multitud casi siempre se equivoca en los extremos. En 2026, a la multitud estar en extremo. DP40 Nico, seti el contrarian racional. Y por favor, evite la envidia, lo repito porque es vital. La envidia es el thónico pecado capital, que no te den placer, la gula te de gusto, la lujuria te de gusto, pero la envidia solo te de dolor. Si tu cuado si hizo milenario con amonamona mi mas te pidi te no, alegre por ti lo competisalo, porque probablemente lo perder, y si con tu plan. No cambies tu estrategia, sidlita por perseguir, el sitio aleatorio de otro, la consistencia ligana, a la intensidad. Semper hacia 2026, vers a mucha gente exitosa que share. Vers frauds expuestos. Vers al emperador desnudo y tu plan aburrido y constante. Seguir subiendo. La monte a paso. Hablemos de ley. Inversión en ti mismo. Un mundo donde la y los robots van a hacer el trabajo rutinario. Tu valor humano reside en tu capacidad de juicio, en tu creatividad y en tu suteca. Si la persona con la que todos quieren trabajar. Si la persona que cumple sus promesas. Si la persona que devuelve las llamadas. Esas cosas anticuadas son escasas y valiosas. Si pierdes tu dinero en 2026 puedes recuperarlo, pero si pierdes tu reputación estás acabado. Protege tu reputación como si fuera tu vida, porque en muchos sentidos. Lo es. Warren dice que si tarda 20 años en construir una reputación y 5 minutos en arruinarla. En tiempos de crisis, la gente busca integridad. Si un faro de integridad. Quiero dejarte con una reflexión final sobre la felicidad y las expectativas. El secreto de una vida feliz es tener bajas expectativas. Si esperas que el mercado te dé en 20 anual cada año vas a ser miserable. Si esperas que el gobierno resolva tus problemas, vas a estar resentido. Si esperas que tu pareja sea perfecta, vas a estar solo. Baja tus expectativas. Espera que el mercado sea volátil. Espera que los políticos sean incompetentes. Espera que haya problemas. Y entonces, cuando las cosas salgan bien, estás gratamente sorprendido. Y cuando salgan mal, estás preparado y no devastado. Hacia 2026,
My expectativa es que haber turbulencias. Espero inflación, espero conflictos, espero estupidez humana. Y porque lo espero, no me asusta, lo veo como parte del paisaje, como el clima. No te enfadas con la lluvia, simplemente sacas el paraguas. Tuesday paraguas es tu efectivo, tu conocimiento, y tu estoicismo. As a QY amigos, a lo tienen, la visión de un viejo que ha visto casi todo. No si estar aquí en 2026 para desearles así los dig, a mi edad cada platano verde que compro, es una cuesta de optimismo. Pero mis principios estar aquí la. Gravedad estar aquí. El invertir compuesto estar aquí la naturaleza humana estar aquí, construyen su vida sobre esas rocas inamovables. No sobre la arena de las modas pasajeras. Si lo hacen, no importa si el mercado sube o baja, si hay recesión o expansión. Ustedes estarán bien. Ustedes prosperarán. Y quizzes, solo quizzes, alguien de dia si sentar, en una silla como esta, viejos y ricos, y la cantar, en la siguiente generación si chimos sobrevivieron, y triunfaron en la gran crisis de mediados de los años 20. Vean y no son estúpidos, es más difícil de lo que parece, pero vale la pena el esfuerzo. Muchas gracias.